The Listeners, Walter de la Mare. The Listeners poem by Walter de la Mare. Is there anybody there? Said the traveler. Is there anybody there? Said the traveler. Knocking on the moonlit door. Knocking on the moonlit door. And his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor. And his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor. And a bird flew up out of the turret above a traveller's head. And a bird flew up out of the turret above a traveller's head. And he smote upon the door again a second time. And he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said. Is there anybody there? He said. But no one descended to the traveler. But no one descended to the traveler. No head from the leaf-fringed sill. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes. Leaned over and looked into his grey eyes. Where he stood perplexed and sill. Where he stood perplexed and sill. But only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then. But only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight. Stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men. To that voice from the world of men. Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall. That goes down to the empty hall. Hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveller's call. Hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveller's call. ஒரு டிராவலர் அவர் ஹார்ஸில் நைட்டு ஒரு ஃபாரஸ்ட் வழியாக வராரு. ராத்திரி தங்கறதுக்காக ஒரு இடம் தேடுறாரு. ஒரு வீடு இருக்குது. அங்கே போய் கதவை தட்டுறாரு. Is there anybody there? said the traveler, knocking on the moonlit door. வேறு எந்த ஒரு வெளிச்சமும் இல்லை. நிலா வெளிச்சத்தை தவிர வேறு எந்த ஒரு வெளிச்சமும் இல்லை. அவரோட குதிரை என்ன பண்ணுது? அந்த அவரே நிசப்தமாக இருக்குது, சைலண்ட்டாக இருக்கிற இடத்துல அது அந்த ஃபாரஸ்ட் தரையில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபர்ன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சாப்பிடுது. அந்த புல், சின்ன சின்ன செடி வகைகள்லாம் இருக்குல்ல, ஃபர்னினா பூக்காத செடிகள் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சாம்பிடுனா பிட் அண்ட் ஷூட் அப்பான் நாய்ஸிலி. குதிரை எப்படி சாப்பிடும் இல்லையா, அந்த சத்தம் கேட்குற அளவுக்கு அது சாப்பிடுது. அப்போ அவர் தட்டுற சத்தத்தில் என்ன ஆகுது, அங்கே மேலே அந்த டியூரெட் இருக்குது. ஓகேவா, டியூரெட்ன்றது என்னென்னா ஸ்மால் டவர் தட் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த வால் ஆஃப் அ பில்டிங். நம்ம வீடு வரைய சொன்னாலும் மேலே ஒரு கூம்பு மாதிரி வச்சு வரையும் இல்லையா, அதுதான் டியூரெட்டு. ஸோ அது அந்த பக்கம் ஒரு பறவை பறந்து இவர் தலை மேலே போகுது. ஸோ சுற்றி நிசப்தமாக இருக்குது.
அவரோட ஹார்ஸு அந்த கிராஸ் ஃபர்ன்ஸ் சாப்பிட்ற அந்த சத்தமும் இந்த பறவை திடீர்னு தலை மேலே பறந்து வந்து பயமாக இருக்குல்ல. ஹி ஸ்மோட் அப்பான் த டோர் அகெயின். ஸ்மோட்டாக திரும்பவும் என்ன பண்ணுறாங்க, சத்தமாக நாக் பண்ணுறாங்க. நாக்டு லவுட்லி, தட்டிட்டு யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இஸ் தேர் எனிபடி தேர்? பட் நோ ஒன் டிசெண்டட் டு த ட்ராவலர். யாருமே இறங்கி வந்து அவர் கதவை திறக்கலை. யாருமே ஒரு விண்டோ திறந்து எட்டி பார்க்கல. நோ ஹெட் ஃப்ரம் த லீவ் ஃப்ரண்ட் சில் லீன்ட் ஓவர் அண்ட் லுக்ட் இன் டு ஹிஸ் கிரேஸ். அவர் கண்களை வந்து யாருமே பார்க்கவே இல்லை, யாருமே கதவை திறக்கவே இல்லை. வேர் ஹி ஸ்டுட் perplexed and still. perplexedனா confused. ஸோ அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதே இடத்துல அப்படியே நிற்கிறாரு. எப்பவுமே என்ன சொல்லுவாங்க, ராத்திரி தனியாக போகக்கூடாது சொல்லுவாங்க இல்லையா வீட்டில், அதுவும் காட்டு வழியில் போகிறாரு. ஸோ ஹீ திங்ஸ், ஓகேவா, அவர் நினைக்கிறாரு. பட் ஒன்லி அ ஹோஸ்ட் ஆஃப் ஃபேண்டம் லிசனர்ஸ் that dwelt in the lone house then. ஸோ இவர் சொல்கிறத யார் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு. அந்த தனியான வீட்டில் இருக்க ஏதோ ஒன்று வந்து ஹோஸ்ட் ஆஃப் ஃபேண்டம் லிஸ்னஸாக கும்பலாக இருக்க ஏதோ ஒன்று வந்து இவர் சொல்கிறத வந்து கேட்குது அப்படின்னு இவர் நினைக்கிறார். stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men. மனிதர் உலகத்திலிருந்து கேட்கக்கூடிய இவருடைய குரலை அவங்க மட்டும்தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார். அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்க, இந்த டார்க் ஸ்டேர்ஸில், அந்த எம்டி ஹால், அந்த வீட்டுக்குள்ளே stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. அந்த நிலா வெளிச்சம், நிலா ஒளி வந்து அந்த டார்க் ஸ்டேர்ஸில், அந்த இருட்டான படிக்கட்டு வழியில் போகுது, லேசாக போகுது அந்த மூன் பீம்ஸு. ஸோ அந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்கன்ட்டு இவர் நினைக்கிறார். Hearkening in an air stirred and shaken by the lonely travelers call. Hearkening அப்படின்னா கவனமாக கேட்கறது, லிசனிங் அட்டென்டிவ்லி, ஓகேவா. லோன்லி ட்ராவலர்ஸ் கால், இவர் மட்டும் தனியாக இருக்கார், இவர் கூப்பிடுறத வந்து ரொம்ப கவனமாக கேட்குறாங்களா அவங்களாம். சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, குதிரையில் வந்த பயணி இரவு நேரத்தில் ஒரு காட்டின் வழியில் ஒரு வீடு இருப்பதை கண்டான். வீட்டில் யாரேனும் உள்ளனரா என்று அறிய இருமுறை கதவை தட்டினான். ஒரு பறவையும் தனி வீட்டில் உள்ள ஆவிகளின் கூட்டம் தவிர வேறு யாரும் பயணியின் குரலை கேட்க அங்கு இல்லை. தனியாக வந்த பயணியின் குரலுக்கு யாரும் பதிலளிக்கவில்லை.